In previous lecture, we have discussed curve fitting, 4 different methods or equation of curve fitting. Then we started the second part of unit number 3, that was interpolation, in which we have covered Lagrange's interpolation, Newton's forward difference method or formula for interpolation. After that, in yesterday's lecture, I have covered inverse interpolation. It's just a small modification in Lagrange's interpolation. In this class, after almost at the end of yesterday's session, we have seen flowchart, how to develop flowcharts for curve fitting and Lagrange's interpolation. Okay, so today's target is to complete a flowchart for Newton's forward difference interpolation. Okay, so all of you have learned the method. It's a easy method to do or to solve the numerical using Newton's forward difference interpolation. But when you try to generalize this process, if you try to create an algorithm program for this interpolation method, thoda tricky hai. You need some logic for develop critical logic to develop the program or program for it. Okay, so I'll try my best to teach you the logic behind the flowchart or algorithm of this method. Okay, so when you start solving any numerical based on NFDI, you have a problem statement in which the data for X and data for Y will be given to you, input versus output, and the purpose of interpolation is to find out YR. As this is the interpolation, not inverse interpolation, we need to find out YR for given XR. Okay, so I have changed the nomenclature. Earlier I used to write Y at X. Okay, but there should not be any confusion in the variable used to store the data and variable for which we are doing the calculation. Okay, so that's why I renamed it as a YR, required Y for given X. Okay, so this is your input. So your program will start. You need to send input data. So inputs are X, Y, and XR. So 3 inputs are there in this program. Now after that, what we do? The step number 1 for solving Newton's method is to prepare a difference table. हमने एक forward difference table बनाया था, देखो. Okay, it was something like this, delta का table. ठीक है? So in program also, step 1 should be preparation of this forward difference table. ठीक है? So what I'll do, in a MATLAB there is no facility of using this triangle symbol or delta symbol as a variable name. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसका नाम चेंज कर देते and instead of delta triangle I'll use a del. ठीक है, now if you look at this delta table, always remember J correspond to column number and I corresponds to row number. ठीक है, now जब हमने ये डेल्टा टेबल बनाया था, how do we proceed? We proceed with first column. हमने first column बनाया, right, del 1 का, और उसमें ये सब डेटा कैलकुलेट किया. And we are going to follow the same method, same technique for preparing a program. So I need to prepare first column. Now column, I denote column numbers with the help of J. ठीक है, मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स में I is given to row number and J is given to the column number. So based on this, I need a loop because there are plenty of columns that need to be calculate or populate. So I'm going to use a loop for J. ठीक है, now how this J is varying,
इट्स स्टार्टिंग विथ 1, उसके बाद कॉलम नंबर 2, उसके बाद कॉलम नंबर 3, 4, and it goes up to how much value, how many columns will be there, equal to n minus 1. Okay, so your loop is going to vary j equal to 1 up to n minus 1, right? So your loop is varying from j equal to 1 to n minus 1. But do we know how much is the value of n? So n calculate karna hai. N is number of data point. So there is one command which will calculate how many data points are present in x or how many data points are there in the y. So you can use that command called as the length command. N equal to length of x और लेंथ ऑफ y, क्योंकि दोनों डेटा आर सेम, नंबर ऑफ x और नंबर ऑफ y's आर सेम. सो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला ही विल कैलकुलेट n, लेंथ ऑफ x. ठीक है, अब क्या करेंगे, तो चलो हमें पता चल गया कि ये लूप में रन होने वाला है. ओके, सो लूप में एक फॉर्मूला होगा, वो फॉर्मूला एग्जीक्यूट होता जाएगा एंड बेस्ड ऑन दैट फॉर्मूला you will come up with the values. But there is one problem in the forward difference table. If you look at column number 1, कॉलम नंबर 1 कैसे प्रिपेयर करते हैं हम, y2 minus y1, देन y3 minus y2, देन y4 minus y3, ऐसे जाते. सो कॉलम नंबर 1 मीन्स j इक्वल टू 1 जब होता है, आई एम टेकिंग डिफरेंस ऑफ y. ठीक है, बट फॉर रिमेनिंग j's, दैट इज 2 to n minus 1, I am taking difference of deltas. I am taking difference of deltas, not y. ठीक है, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, to prepare the first part of the difference table, we need to treat it separately because it has a variable y in it. And for the remaining part, for remaining columns, मतलब 2, 3, 4 जो रो, कॉलम नंबर 2, 3, 4, 5 अप टू n minus 1, उसमें डेल्टा यूज कर रहे हैं. ठीक है, so what I'll do, I'll prepare an equation separately for this and separately for the second part. Now when I go for column number 1, so j is equal to 1, then I'll calculate del 1, del 2, del 3 and so on, right? So row number 1 से रो नंबर n minus 1 तक जाना पड़ेगा, right? So that's why the loop is like I equal to 1 to n minus, assume करो यहाँ पे हमने लिखा है 1, n minus 1. But when j becomes 2, तो क्या होता है, नीचे लास्ट 2 रो ब्लैंक रहते. जब j equal to 3 रहता है, लास्ट के 3 रोज ब्लैंक रहते. Okay, similarly when j equal to n minus 1, so n minus 1 rows are blank, we don't calculate anything for it, and it should be blank, it should not be zeros. Okay, so based on this, see this, I cannot have a loop for I equal to 1 to n minus 1. अगर n minus 1 हुआ तो क्या होगा, whatever j you are dealing with, only n minus 1 columns will be prepared. Sorry, all up to n minus 1 columns will be prepared. But we don't want to do that. We want to make them blanks. Okay, so that's why I made small modification in this. n minus j किया तो क्या होगा, when I is equal to, sorry, j is equal to 1, I will be 1 to n minus j is 1, so n minus 1. Okay, so now how many rows will be prepared, up to n minus 1. Okay, then if I work on column number 2,
that is j equal to 2. So मेरा how many rows I am going to calculate? I equal to 1 to n minus j. J is 2, so n minus 2. मतलब last दो row will be blank. जब j equal to 3 पे काम करेंगे, last 3 rows will be blank. So I have added j term instead of 1 and my problem got solved. Okay, now coming back to the j's equation, I can prepare a formula something like this. See, this is a delta or del. This triangle I have denoted as del. This represent 1 comma 1, row number 1, column number 1, row number 1, column number 1. Okay, equal to y2 minus y1, y2 minus y1. Okay. Next, for second row, it will be del row number 2, column number 1, equal to y3 minus y2 and so on. ठीक है, इसको जनरलाइज करेंगे because they are in the loop j and I. So this formula will become del row number is denoted by I, comma this one column number is denoted by j. So del I comma j equal to y2 minus y1, y3 minus y2. See, यहाँ पे when I run this, j is constant, j is 1, column number 1 है, but row number 1, then row number 2 for the second. So if I try to generalize it, it will be simple y I plus 1 मतलब आगे वाली value minus current value y of I. ठीक है, so when I run I equal to 1, it will be yi plus 1, that is 2, minus y of I, that is y1. When I run it for row number 3, the same equation, it will be yi plus 1, 3, minus y of I, y2. Okay, so same. So based on this formulation, हमने एक simple equation बना लिया for calculating deltas or del. But this delta is valid, this equation is valid only for column number 1, not for remaining column. ठीक है, this formula should execute only if j is equal to 1. Then and then this should run, otherwise don't run, don't execute this formula. Okay, so we will apply a conditional statement if j equal to 1. Now we know that in a MATLAB अगर आपको इक्वालिटी चेक करना है तो डबल इक्वल टू साइन यूज करना पड़ता है. ओके, सो दिस पार्ट इज ओवर. आपको समझ में आया कि भाई ये जो फर्स्ट कॉलम कैसे प्रिपेयर करना है, हो गया. इफ यू एग्जीक्यूट दिस मच प्रोग्राम, योर फर्स्ट कॉलम विल प्रिपेयर. नाउ वी नीड टू प्रिपेयर द सेकंड कॉलम एंड रिमेनिंग. ठीक है, नाउ जस्ट इमेजिन सेकंड कॉलम के लिए. नाउ सी, if j equal to 1, if this condition is true, then and then this will execute. If it is false, तो ये part will not get executed. I need one more equation which will tackle, which will solve my problem. ठीक है, उसके लिए बनाते. अगर false अगर होगा मतलब j is equal to 2, 3, 4 up to n minus 1. अगर ऐसा होगा तो क्या फॉर्मूला बनेगा? Now remember, del or delta I have denoted as by del. ठीक है, so del row number 1, column number 2. ठीक है, so because now we are working on column number 2, del I comma j. ठीक है, and for this how much is I is equal to 1 and j is equal to 2. ठीक है,
because column number 2 पे काम कर रहे हैं. So we are going to prepare a generalized equation for this. So del I comma j equal to almost similar to this equation, except instead of y, now we are going to call from delta previous column. Okay, so I'll say del delta row number 1, sorry, row number 2 column number 1, this minus this करना है मुझे. So it will be delta 2, that is I plus 1, from column number 1. So j minus 1, j stands for column, minus del I comma j minus 1. जस्ट सी, यहां पे देखो y के जगह मैंने क्या लिखा है, डेल लिखा है. I plus 1, I remain same like earlier equation, but we are going to call delta from previous column. So previous column कौन सा होगा, j minus 1, right? So we have implemented this formula if j is not equal to 1. So after execution of this program, you will get a difference table. Difference table मिल गया. Okay. Now next procedure, step number 2. अब तक सिर्फ हमने step number 1 के लिए इतना बड़ा प्रोग्राम लिखा है. Now for step number 2, we are going to proceed in this way. We will calculate h x2 minus x1 and u x minus x1 divided by h. Now here x के जगह we will use xr. Then we had a long big interpolating formula, something like this. And last step, whatever data we have calculated, we are going to put in the interpolating formula and calculate yr or y value. ठीक है, अब इसके लिए प्रोग्राम बनाएंगे. So assuming that we have prepared the difference table earlier, ठीक है, difference table already आपका prepare हो गया. अब उसके बाद कैसे calculation करोगे? You will calculate then h step size, then you will calculate u. Okay, let's do that. Now we are going to put values from the data table, difference table, and this u in the equation, then y1, and I'll calculate y of r. ठीक है, required y I'll calculate like this. ठीक है, तो ये बहुत एक ही स्ट्रोक में सॉल्व करना डिफिकल्ट है. तो क्या करते हैं, सिंपल पार्ट करके, डिवीजन करके वी विल सॉल्व सेपरेटली. ठीक है, सो फर्स्ट थिंग व्हाट आई विल डू, आई विल ट्राई टू सिंप्लीफाई दिस. आई विल से कि भाई ये आपका जो yr है, yr is equal to y1. This I know, I can calculate, or I can get this value from the input data only. So y1 अपने पास है भाई. y1 प्लस ये जो कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है ना, दिस पार्ट I'll treat it as a term. एक कुछ तो भी टर्म है, पता नहीं क्या है, वो बाद में देखते. बट somehow if I am able to calculate this term, my answer is very easy then. yr equal to y1 plus term. प्रॉब्लम खत्म, yr कैलकुलेट हो गया. ओके, yr equal to y1 plus term. Now we will focus on the term part. अब टर्म निकालते, तो ये इधर से चला गया, and this remaining part is your term. Now somehow I need to calculate the term. उसमें भी देखो एक बार, if you concentrate on this term वाला part, you will observe there is some kind of pattern, uniformity है यहाँ पे. देखो what that, first focus on the term में का पहला वाला term, वो u वाला छोड़ दो. हाँ, just focus on this part.
you will find there is some certain pattern, and we know that from the difference table we take the values of delta from first row. ठीक है, रो नंबर 1 से ही डेटा लेते हैं हम. दिस डेल टर्म इक्वल टू ये डेल्टा टेबल में डेल्टा टेबल का रो नंबर 1 एंड ऑल कॉलम्स. ओके, सो कॉलम बहुत ज्यादा है तो कॉलम के लिए मैं यूज करूंगा जे वेरिएबल. जैसे आपको पता है कि कॉलम वैरी हो रहा है, मतलब यहाँ पे एक लूप लगाना पड़ेगा. बिफोर दिस टर्म आई नीड अ लूप फॉर जे इक्वल टू 1 टू n-1, बिकॉज उतने सारे कॉलम्स है अपने पास, n-1 कॉलम्स है. ओके, सो अपना टर्म क्या देखो बन रहा है, टर्म इक्वल टू डेल्टा 1,1 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल into something plus del 1,2 by 2 factorial into something. ठीक है, so del 1 j divided by c 1 factorial 2 factorial 3 factorial 4 factorial. मतलब जब j is equal to 1 it is divided by 1 factorial. when j is equal to 2 it becomes 2 factorial divided by 2 factorial. मतलब नीचे मैं लिख दूंगा j factorial. सो मेरा फॉर्मूला बन रहा है टर्म इक्वल टू डेल 1 कॉमा जे डिवाइडेड बाय जे फैक्टोरियल इनटू समथिंग, वो यू वाला पार्ट. ओके, तो मैं क्या करूंगा, वो यू वाला पार्ट है ना, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी आई ट्रीट इट एज इट मल्टीप्लायर. ठीक है, मल्ट करके लिख दिया मैंने. चलो इसके लिए फॉर्मूला थोड़ा ठीक से लिखता हूं. So for j equal to 1 to n-1, my term is equal to del 1 comma j divided by j factorial into mult. But remember, this part del 1 comma j into j factorial divided by j factorial. If you recall the yesterday's concept, मैंने अलग से दो कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे आपको. जब समेशन करना होता है तो क्या करना पड़ता है, वही टर्म उसमें ऐड करो, लूप से पहले उसको 0 पुट करो. अगर मल्टीप्लीकेशन करना है तो उसको और एक बार मल्टीप्लाई करो एंड बिफोर द स्टार्ट ऑफ लूप उसको और एक बार डिक्लेयर करके 0 पुट करो, सॉरी 1 पुट करो. ऐसा कुछ तो भी मैंने yesterday बताया था, राइट. सो इन current situation also what I need to do, I need to calculate this part, then store it in the memory, then call it when I try to calculate the next part. Then and there I'll get the summation of these term. So previous term plus next term, इन दोनों का summation store होके फिर वो आगे वाले term में add होना चाहिए, right? So we have seen this kind of thing in the yesterday's session. So what I'll do, I'll add the term part into this. But if I don't declare before this for loop, I'll get some kind of undefined variable term करके error. तो क्या करते हैं, उसको पहले डिक्लेयर कर देते 0, because it will not hamper your equation. So term equal to 0, term equal to term plus this part. Now the problem is this multiplier. देखो हमने क्या किया, बहुत बड़ा इक्वेशन था, कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन था, हमने उसके टुकड़े किए छोटे छोटे, एंड देन वी आर ट्राइंग टू टैकल इन बिट्स एंड पीसेस. सो नाउ इंस्टेड ऑफ दिस बिग इक्वेशन अब प्रॉब्लम थोड़ा कम हो गया. देखो अब प्रॉब्लम क्या है, ये u, फिर ये u इंटू यू माइनस 1, नेक्स्ट u इंटू यू माइनस 1 इंटू यू माइनस 2. अब ये प्रॉब्लम है एंड वी हैव ट्रीटेड दिस पार्ट एज ए मल्टीप्लायर. So somehow if I come up with the value of multiplier over, there is nothing remains from this interpolation, right? So थोड़ा पैटर्न चेक कर लेते इसका मल्टीप्लायर का. नाउ रिमेंबर, ये तो हमने ऑलरेडी टैकल कर लिया. फॉर दिस वन आई हैव टेकन इज j इक्वल टू 1, राइट. जब हम ये टर्म कैलकुलेट करेंगे, नेक्स्ट टर्म, द j इज वैल्यू 2, नेक्स्ट इसके लिए j का वैल्यू है 3. So remember this. So when
j is equal to 1, my multiplier mult is equal to just u, right? Then when j is equal to 2, my multiplier is what? 1 minute, someone is speaking. Anuj. Okay. So my multiplier is what? U into u minus 1, right? Which I can say when j is equal to 2, can I write instead of u, I'll write पुराना वाला, ये वाला मल्टीप्लायर, इसको यहाँ पे कॉल कर लेता हूं, right? Then when I go for j equal to 3, progressing in the positive direction, my multiplier is what? U into u minus 1 into u minus 2. Now see, u into u minus 1 is nothing but the previous multiplier. So instead of writing this, can I write mult into u minus 2? चलेगा मुझे? See, I am getting some kind of pattern. For j is equal to 1, multiplier is equal to, instead of u, what I'll say now? Mult into u minus 0. Okay? So I'll use this formula in the loop. Okay? So मैं क्या करूँगा? Mult, that is multiplier, equal to mult multiplier into u minus something, and before this loop start, I'll say multiplier equal to 1, so that it will not have any kind of impact on the multiplier, okay, and without causing any kind of undefined variable or error. Okay, now just look at the problem here. बहुत बड़ा प्रॉब्लम अब छोटा छोटा होता जा रहा है. अब मुझे सिर्फ क्या करना है, ये टर्म u माइनस 0, u माइनस 1, u माइनस 2 ऐसे आना चाहिए यहाँ पे. ओके, सो लुक एट द नंबर्स. व्हेन j इज इक्वल टू 1, u माइनस क्या आ रहा है? 0. व्हेन j इज इक्वल टू 2, u माइनस क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, 1, राइट? व्हेन j इज इक्वल टू 3, u माइनस में टर्म कौन सी आ रही है? 2. So when j is equal to 1, minus negative term is 0. When j is equal to 2, 1 आ रहा है. When j is equal to 3, minus negative वाली जो term आ रही है, that is 2. You are getting some pattern here. So j equal to 1 होगा, तो ये जो negative वाली term है, can I say instead of 0, j minus 1. So j minus 1, j is equal to 1, 1 minus 1, 0. चलेगा, 0 आ गया. When j is equal to 2, j 2, 2 minus 1, 1. Correct? So मेरा फॉर्मूला प्रिपेयर हो गया. Multiplier equal to mult into u minus j minus 1. Okay, so based on the j, current j value, the negative wali term, subtracting term will get varied or it will get changed. And it will proceed like this. And that's it. So this is your program. Your program, understanding of the program is over. Now we'll just combine all together. So this is a little bit big program for your, big flow chart for Newton's forward difference interpolation. The first part, prepare only difference table, delta का table बनाता है ये. And the second part does the calculation of YR, interpolating formula. So फर्स्ट पार्ट में आपका डिफरेंस टेबल बनता है और सेकंड पार्ट में इंटरपोलेटिंग फॉर्मूला सॉल्व होता है. So take the screenshot of this flow chart. Please have it with you when we go for programming.
अगर आपके पास फ्लो चार्ट होगा, मैटलैब में प्रोग्राम लिखना इज नथिंग, इट्स वेरी इजी। जस्ट यहाँ पे जो दिख रहा है आपके प्रोग्राम के सामने जो दिख रहा है, वो वहां पे सिर्फ टाइप करना है। ओनली स्मॉल चेंजेस, फैक्टोरियल की जगह आपको वहां पे कमांड यूज करना पड़ेगा, डेडिकेटेड कमांड ऑफ फैक्टोरियल, दैट्स इट। So I hope all of you have taken the screenshot of this. If somebody has a doubt in the flow chart, please ask. I know it is little bit uh, difficult at a first time or a first glance. It is little bit difficult to understand. But as the time goes, when you execute the program, then you will have a better understanding on the algorithm. But remember, in the theory exam, there might be question for 4 to 6 marks on flow chart. तो आपको somehow you need to remember all the flow charts, or if not, if you cannot remember all the flow chart, then you have to come up with the flow chart. ठीक है? Also the same thing is applicable for practical examination. So at the end of this semester, you will face the practical examination of 50 marks, in which you have to perform the programming part. So there will be 2 numericals you need to solve. You need to prepare a program for each problem statement. ठीक है? तो वहां पे आपको फ्लो चार्ट चाहिए, मैटलैब का नॉलेज भी चाहिए। Okay, so someone is asking, multiplier part is understood. Okay, okay, term part I'll explain again. ठीक है? So remaining student, what they should do, जिनको already सब समझ में आया है flow chart, what they should do, solve this numerical. Take a screenshot and solve the numerical. For few student, I'll go back and try to have a revision on term plot part. Sorry.